His Lordship was kind enough to share coffee and spend time with us. With this gratitude and respect, I welcome the Honorable the Chief Justice, High Court of Kerala, Mr. Justice Sauman Sen, to this function. Next is our guest of honor. This project has commenced at the time when Mr. Justice Dr. Kausar Adappagat was the District and Sessions Judge Ernakulam. So I believe that Sir is one of the most deserving persons to attend this function. Above all, the legal fraternity of Ernakulam, especially the court staff, still treats Sir as their own judge. I welcome His Lordship to this function. It's my privilege to extend welcome to Her Lordship Mrs. Shobha Angamaly, one of the portfolio judges of Ernakulam. Her Lordship Mrs. Justice Nisha Banu Madam is the other portfolio judge. Madam is not available here. On getting communication regarding the portfolio judges, the male members of Ernakulam District Judiciary shared a job that portfolio judge, district judge, CJM, secretary DLSA, all are ladies and it is easy for them to unsettle us. But the magnanimous attitude of Her Lordship Shobha Ma'am while attending the function at Alva nipped their expectations in the bud itself. I welcome Her Lordship to this gathering. Sri Beni Behanan MP of Chalapudi is also attending. Even though he is not attending the function, in his absence here, I welcome him to this function. The Registrar General of the High Court of Kerala, the connecting link between the District Judiciary and the Honorable High Court of Kerala, Mr. G. Gopakumar is also attending the function. I welcome him to this program. Kerala Judicial Academy situates within the jurisdiction of this court, and the presence of director and his team is inevitable. I welcome Mr. K. M. Sujit, the director, Kerala Judicial Academy, also to this function. Municipal Chairperson, Srimati Rita Paul is attending the function. I welcome Madam to this function. Advocate K. S. Shaji, President Bar Association Angamaly, and his team made all efforts for the achievement of this project, and I welcome him to this function. Sri Sindo VP, Executive Engineer, PWD Buildings Division is also attending. I welcome you, sir, to this gathering. Mr. Shibu Daniel, Special Judge, Fast Track Special Court Alva, CJM Srimati Salmatara are also on the dais. I welcome them too. All judicial officers, advocates, court staff, advocate clerk, police officials, officers of the other departments, various other government departments, members of press are also attending this function. I welcome all you to this function. I welcome all who are present here today, and I also take this opportunity to extend my gratitude and love to all who stood by the side of the District Judiciary to make this project as a reality and also to arrange this function. Thank you all. Thank you, Madam, for your warm words of welcome and for setting the tone for this historic evening. On behalf of everyone gathered here, we extend our cordial welcome to you, Madam. It is now time to invite a visionary whose tireless efforts, passion, and dedication have been the instrumental force in bringing this event to life today. With heartfelt gratitude, may I now invite Sri Roji M. John, MLA Angamaly, to deliver the presidential address. ഉദ്ഘാടകൻ ഏറെ ആദരണീയനായ ജസ്റ്റിസ് സൗമൻ സെൻ, ഹോണറബിൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് കേരള, ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കുന്ന ഏറെ ബഹുമാന്യരായ ന്യായാധിപർ,
മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, ഏറെ പ്രിയമുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെയും ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടും കൂടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. അങ്കമാലിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കോടതി സമുച്ചയം എന്നുള്ളത് വളരെ നാളുകളായി നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. വർഷങ്ങളായി വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്കമാലി കാലടി കോടതികൾ വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ്, പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിലാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്വന്തമായി ഒരു കോടതി സമുച്ചയം നമുക്ക് വേണം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി 2017 കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത്. അന്ന് 2017 നമ്മൾ കോടതിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തമായി സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കുവാനായി പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ അന്ന് അങ്കമാലി കോടതിയും കാലടി കോടതിയും ഒക്കെ താൽക്കാലിക കോടതികൾ മാത്രമായിരുന്നു. താൽക്കാലിക കോടതികൾക്ക് സാധാരണ നിലയിൽ സ്വന്തമായി സ്ഥലമോ കെട്ടിടമോ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളത് നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അന്ന് പലരും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമവുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ പലരും അത് പറഞ്ഞിരുന്നു താൽക്കാലിക കോടതിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളെല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി, എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയോടുകൂടി അതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും നമുക്ക് അങ്കമാലി കോടതിക്ക് ആവശ്യമായി ഏകദേശം 43 സെന്റ് സ്ഥലം ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തു. നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടുന്ന കാര്യം, സാധാരണ നിലയിൽ മറ്റൊരു വകുപ്പിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമി വേറൊരു വകുപ്പിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥത കൈമാറി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിലയിൽ നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പരിശ്രമം ഫലം കണ്ടു. നമ്മൾ കോടതിക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലത്തിന് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ NOC മേടിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. നമ്മൾ ആ സ്ഥലം പൂർണ്ണമായും കോടതിയുടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക്, കോടതിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലേക്ക് നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നേട്ടം. അവിടെ സ്ഥലം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ വിശദമായി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു കോടതി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി PWD ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി അത് സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം 21 കോടി രൂപ അങ്കമാലി കോടതി കോംപ്ലക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിച്ച് കിട്ടി എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ കോടതി സമുച്ചയം ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നതോടുകൂടി നിലവില് കാലടി കോടതി പെരുമ്പാവൂരിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാലടിയിൽ സൗകര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാലടി കോടതി ഉൾപ്പെടെ, അങ്കമാലി കോടതി ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഈ കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ കോടതികൾ, കാരണം നമ്മളിവിടെ പണിയുന്നത് നിലവില് 3 കോടതികൾക്കുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്ലാനിലുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ 2 കോടതികൾ കൂടി ഈ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്കമാലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി കൂടുതൽ കോടതികൾ ഇവിടെ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇതുവഴി ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഒത്തിരിയേറെ ആളുകളുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 2017 ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ജില്ലയിൽ ഇതിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത് ഏറെ ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ ജസ്റ്റിസ് കൗസർ ഇടപ്പകത്തായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അന്ന് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ടും ചെയ്തു തന്ന സഹായങ്ങളെയും ഒക്കെ ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മുടെ PDG ആയിട്ട് വന്ന ആദരണീയായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് ഹണി എം വർഗീസ് മാഡവും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അതുപോലെ എഫേർട്ട് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ സഹായവും മാഡത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം കൂടെ നിന്ന അങ്കമാലി ബാർ അസോസിയേഷന്റെ മുഴുവൻ ഭാരവാഹികളെയും, അങ്കമാലിയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും, ഇവിടെ അഡ്വക്കേറ്റ് K ഷാജി അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 2017 ഇതിന്റെ ശ്രമം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അന്നും ബാർ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബാർ അസോസിയേഷനിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് സാധ്യമായത്. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്ലാൻ എല്ലാം തയ്യാറാക്കി ഇന്നിവിടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാവുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ PWDയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെയുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തു പകരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തില് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യതയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോടതികൾ തന്നെയാണ്. ആ കോടതികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നടത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കാലയളവിൽ നിർവഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുവാനായി ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആദരണീയനായ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് ഒരു വാക്ക്. റെസ്പെക്റ്റഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓണറബിൾ സോമൻസൻ സർ, we are truly proud that you are here, and I think this is probably the first time an incumbent Chief Justice is attending an official function in Angamaly, and we are honored with your presence. And we thank you for taking time out of your busy schedule to attend this program and make it a grand success. Also, I have a small request to make before you. We understand that we have enough space available for multiple judiciary officers to function in this building, because right now we only have two first-class judicial magistrate courts functioning here. We already, in this particular building, we have provision for 3 courts to function, and we will have option to function 2 other courts also in this building. So what I'm suggesting, we will have option to function multiple courts here, and I would request your lordship to make the best use of this space by allocating more courts to Angamaly so that this fraternity can grow. And I also understand that Ernakulam District Court Complex and Ernakulam City's court premises are, I think, almost saturated, and you have a lack of space over there. And we have enough space there, enough space here, and we have made sure we have 43 cents of land and enough building space here, so that we can make use of this space in the future as well. So I request on behalf of the entire people of Angamaly that whenever you have a new court coming up in the district, you can consider Angamaly as an option, and that will definitely help the people over here. And I once again thank everyone who have gathered here. We have got all the judicial officers in the district attending this function today. We have several lawyers. We have members of the local body attending the function here. So, and all of you have made this function a grand success, and I once again thank all of you for attending this function. എല്ലാവർക്കും ഈ പരിപാടി ഇത്രയും പ്രൗഢഗംഭീരമാക്കുവാനായി ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നന്ദിയോടെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for your visionary leadership and continued support. We are all led by the light of knowledge and wisdom. Today, let's light the lamp as a gesture of unity and purpose. I respectfully invite the Honorable Chief Justice, Honorable Mr. Justice Saumin Sen, to light the lamp. I request other dignitaries to kindly join him for the same. As we lay the foundation for a structure dedicated to justice, let us invoke the honor of wisdom and foster a serene and focused environment for legal culture. May this light guide our thoughts, our words, and our actions for a better tomorrow. To mark the beginning of our new chapter, with great honor, I invite Honorable Mr. Justice Saumin Sen to unveil the plaque of our new court complex and further to address the gathering.
I invite Honorable Mr. Justice Salman Sen to address the gathering. My dear brother, Dr. Justice Kausar Edappa, Sister Justice Shobha Anamma Eppen, Sri Roji M. John, the Member of Assembly, Angamaly, the Srimati Hani M. Varghese, District and Session Judge, Ernakulam, the Chairperson of Angamaly Municipality, members of the Bar Council of Kerala, the Registrar General, other judicial officers, the President and office bearers of the Bar Association, Angamaly, senior and junior members of the Bar, members of the Advocates Class Association, and all distinguished guests present today. Good evening to all of you. We started with a prayer. So what I could understand, although I have not been able to follow the lyrics, but few words which I could follow, and I tried to find out from my colleagues, is essentially a song of love. We have similar songs in Bengali also. So which basically says that you give us love, God, please give me us. Please teach us how to love others. We should proceed with compassion, kindness. And this institution of justice is all about showing compassion, kindness to the person who deserves justice, who could not, because of their financial other reasons, approach this court. So access to justice for all. And we approach every problem with compassion and kindness. That is why the prayer, which talks about the love, it's a song of love and compassion, is very relevant when we are laying down the foundation stone of this court. It gives me immense pleasure to participate in today's ceremony, marking the laying of the foundation stone for the new court complex at Angamaly. Occasions such as this are significant not merely because a new building is proposed, but because they symbolize the continuing commitment of the state and the judiciary to strengthening institutions that uphold the rule of law. Courts constitute the primary interface between the justice delivery system and the citizen. For many, the court complex is a space where rights are asserted, disputes are resolved, and faith in constitutional governance is reaffirmed. It represents impartiality, neutrality, and the establishment of the rule of law. The court is respected because it is meant for all and is entrusted with the delivery of justice. Access to justice is a constitutional mandate, and judges are the instrumentalities through which the justice delivery system operates. The quality of judicial infrastructure, therefore, has a direct and meaningful bearing on the quality of justice dispensed. Angamaly has historically been a vital junction, geographically, economically, and culturally. As a rapidly growing urban and commercial center, it caters to a diverse population and expanding legal needs. The increasing volume and complexity of litigation in this region underscore the necessity for a modern, well-planned court complex capable of addressing
present requirements, and future demands of justice administration. I am informed that the Judicial First Class Magistrate Court at Angamaly commenced functioning as a temporary court on 22nd November 2014 and was subsequently made a permanent court by government order dated 1st April 2021. At present, the court is manned by one judicial officer in the cadre of Civil Judge Junior Division, supported by 9 staff members, and is functioning from rented premises. Recognizing the need for permanent and adequate infrastructure, an extent of 15.08 acres of land at Angamaly village was handed over to the Judicial Department for the construction of a new food complex. The Government of Kerala accorded administrative sanction for this project, following which the architectural wing of the Public Works Department prepared and submitted drawings for a G+3 storage court complex. These plans duly placed before the High Court at Kerala, and the site has since been handed over to the PWD. I am informed that the commencement of construction has now commenced and is now imminent. The laying of the foundation stone today thus represents the culmination of a coordinated institutional effort and a decisive step towards providing modern, functional, and dignified judicial infrastructure. The proposed court complex, equipped with all necessary facilities, will significantly benefit the judicial officers and staff, the advocates practicing in Angamaly, the litigant public, and will enhance the overall efficiency of justice delivery in the region. I am confident that this project will be executed with these objectives firmly in view. Judicial infrastructure is not merely about physical expansion. It is about enabling judges, lawyers, and court staff to perform their duties in an environment that promotes accessibility, transparency, and professionalism. A well-designed and inclusive court complex ultimately serves the citizen, particularly the most vulnerable, who approaches the courts in search of justice. I would like to acknowledge the constructive role played by the Government of Kerala. The Honorable Minister Sri P. Rajiv, who is not present today, the Minister of Law and Law, Sri Roji John, the member of Parliament, the member of the Assembly, my brother Justice Kausar, who has taken the pain of looking into the details and nitty-gritty of it, the Public Works Department, the District Judiciary, the Bar, and all other stakeholders whose coordinated efforts have made this project possible. Such institutional cooperation is indispensable to strengthen the justice delivery framework. May this foundation stone signify not only the beginning of construction, but also a renewed resolve to make justice more accessible, responsive, and humane. With these words, I formally lay the foundation stone for the new court complex at Angamaly and wish the project timely completion and enduring service to the cause of justice. Thank you, Jai Hind. Today, history has been written, not merely in stone, but in spirit. Thank you, Your Lordship, for your esteemed presence and rejuvenating words. Today, our Minister for Law, Industries and Fires, Sri P. Rajiv, was to deliver the keynote address, but unfortunately, he has not been able to attend our function on account of official duties. We acknowledge his efforts and remember him with gratitude even in his absence. We now move on to the address by our guest of honor. There is always someone to begin a process. Their spirit and enthusiasm leads solely. May I humbly invite Honorable Dr. Justice Kausar Edapagat to address the gathering. Honorable Chief Justice, Sister Justice Shobha Anamayipan, MLA Roji John, District Judge Haniam Burgess, other dignitaries on and off the dais, my dear judicial officers, office bearers of the Bar Association,
Advocate friends, ladies and gentlemen. I'm very glad to be part of this foundation stone laying ceremony because, as already stated, I was associated with this project from the very inception. The initial idea was mooted while I was officiating as district judge, thanks to the efforts of the MLA Roger John and the support of the government. Initially, we identified few plots and finally we selected one. Still, there were a lot of hurdles. The property was vested with some other department, and due to the constant persuasion and tireless effort of Mr. Roger John, has become a reality. Though we have only one court at Angamaly, while designing the structure, we are foreseeing the future needs, and the complex that is going to come here is a 5-story complex. In future, we can accommodate as many as five courts with all the facilities. Majesty of law is also associated with the place where it is exercised. Access to justice and justice at doorsteps cannot be achieved unless and until we have infrastructural development at the subordinate courts level. This new court complex will give an improved environment for the litigant public, advocates, court staff, and judges alike. I'm sure and hope that this beautiful court complex will go a long way in rendering prompt and transparent justice. Thank you and Jai Hind. Thank you, Your Lordship, for your valuable insights. Simplicity and grace in words and deeds. With great honor, may I request Honorable Mrs. Justice Shobha Nama Ipin to kindly address the gathering. Honorable the Chief Justice, Mr. Justice Shomanson, Brother Justice, Dr. Justice Kausar Edapagat, Roji John, MLA Angamaly, Srimati Haniyam Varghese, Principal District and Sessions Judge Ernakulam, G. Gopakumar, Registrar General High Court of Kerala, Srimati Rita Paul, Municipal Chairperson Angamaly, Srimati Salvat P. RM, Chief Judicial Magistrate Ernakulam, Advocate K.S. Shaji, President Bar Association Angamaly, Sri Sinto VP, Executive Engineer PWD, Sri Shibu Daniel, Special Judge Fast Track, Special Court Alua, Judicial Officers, dear lawyers, senior advocates, and people of the general public and other court staff present here. It is indeed a happy moment to gather here today for the foundation stone laying ceremony of the new court building at Angamaly. Even though I am a resident of Fort Cochin, I have an intimate connection with Angamaly. My mother-in-law's parental house is here at Angamaly, and all my relatives of my mother-in-law are here at Angamaly. So though I'm from Fort Cochin, I used to visit Angamaly quite often. And it is indeed a happy moment to be a part of this auspicious ceremony. For the past few years, the court has been functioning in a rented building and is faithfully serving the needs of justice, but with understandable limitations. Despite constraints of infrastructure,